In last class, I am studied to give them the time, the 2 marks question, very important 2 marks question, time, temperature and mass. The next question, the rules conversion for writing SI units. That is a very important question for 5 mark question. That is a very important question. In this lesson, in third time, in this day, I am study from the vernier caliper and screw gauge. Vernier caliper. In our daily life, we are meter scale for measuring length. They are calibrated in the centimeter cm and millimeter mm. The smallest length which can be measured by meter scale is called least count. Usually, the least count of the scale is 1 millimeter. We can measure the length of the objects about 1 millimeter accurately with the scale. By using vernier caliper, we can have an accuracy for 0.1 millimeter. And with the screw gauge, we can have the accuracy 0.01 millimeter. That is very important. That is very important. In description of the vernier caliper. Next is description of vernier caliper. The vernier caliper consists of thin, long steel scale. Thin, long steel scale. Graduated 1 centimeter and millimeter called main scale. That is the main scale. That is the main scale. To the left end of the main scale, the upper and lower jaws. The upper and lower jaws are fixed perpendicular to each the bar. These are named as fixed jaws. To the right of the fixed jaws, the slider with the upper and lower movable jaws is fixed. The slider can be moved to fixed any position using the screw, where the vernier cal is marked on the slider of the movers along with the movable jaws and the slider. The lower jaws are used to measure the external dimension and the upper jaws are used to measure the internal dimension of the objects. The thin bar attached to the right side of the vernier scale is used to measure the depth of the hollow objects. Depth of the hollow objects. That is a very important point. That is a vernier caliper is a very important point. That is a body, that is the inside jaws, that is the outside jaws, that is the object, that is a vernier caliper, the main scale. That is a very important. That is a very important. Next is usage of vernier caliper. What is the use of the vernier caliper? The first step of using the vernier caliper is to find out the least count range of the zero error. First you can find out the least amount range of the zero error. That is a very important question. That is zero error. That is a zero error. Next is the least count. The least count of the instrument LC, the value of the one main scale division. The total number of the vernier scale division. The main scale division will be in centimeter further divided into millimeter. The value of the smallest main scale division is equal to 1 millimeter. In the vernier scale will be 10 division. That is the 10 division. LC is equal to 1 millimeter by 10, 0.1 millimeter by 0.01 centimeter. That is very important. That is very important. Next is zero error. Unscrew the slider and move into the left such that both the jaws touch each other. The check, page number 6, check whether the zero marking of the main scale coincides, that is the zero of the vernier scale. If that is the concoid, then there is no zero error.
if they do not consider each other. The instrument is said to possess through zero error. Zero error may be positive and negative. If the zero of the vernier is shifted to the right, the main scale, it is called positive error. On the other hand, the zero vernier is shifted to the left of the zero of the main scale. Then the error is negative. Next is positive zero error. Page number 6, figure number 1.3, the positive zero error. The figure 1.3 shows the positive zero error. From the figure, you can see that zero of the vernier scale is shifted to the right of the zero of the main scale. In the case, the reading will be main scale, the actual reading. Hence, this error should be corrected. In order to correct the error, find out which vernier division. Hence, there is a vernier division coinciding with the main scale of the division. So, positive zero error plus 5 into the LC is equal to plus 5 into 0.01 is equal to 0.05 centimeter. And the zero correction is negative. Hence, zero correction is dash 0.05 centimeter. Next is negative zero error. Now look the figure 1.4. You can see the zero of the vernier scale is shifted to the left of the zero of the main scale. So the obtained reading will be less than the actual reading. The correct vernier division is coinciding any of the main scale division. As we found the previous case, in this case, you can see that sixth line of the coinciding, the find out the negative error, we can count backward. Hence the fourth line of the count backward. Hence the fourth line coinciding. Therefore, negative error, the zero error is 0 minus 4 into LC is equal to 0 minus 0.04 centimeter. Then 0 is correction is positive. Hence 0 correction is plus 0.04 centimeter. Next is we can use vernier caliper is find different dimensions and any formula for object. If the length, width of the height of the object, measured volume can be calculated. If we could measure the inner diameter of beaker as well as the depth, we can calculate the volume. That is the volume. Next is digital vernier caliper. In this time, that is very much used for factory uses. We are living in the digital world. The digital version of vernier caliper are available nowadays. Digital vernier caliper has the digital display on the slider which calculates the display's measured volume. The user of the non-manually calculated least count 0 error each. That is a very important question. In this lesson, the 2 marks questions are very important. 5 mark questions are very important. 2 marks question digital vernier caliper. Define digital vernier caliper. Define this 5 marks question. Description of the vernier caliper. Usages of the vernier caliper. That is very important. 2 mark question. 0 error. What is 0 error? What is the least count? That is a very important question for this lesson. அடுத்தபடியாக தமிழ் மீடியம் வாய்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க. வெர்னியர் அளவி நமது அன்றாட வாழ்வில் பார்க்க போனால் பொருட்களின் நீளங்களை அளக்க நாம் மீட்டர் அளவுகளை பயன்படுத்துகிறோம். அவை சென்டிமீட்டர் அளவிலும் இருக்கும், மில்லிமீட்டர் அளவிலும் இருக்கும். ஒரு மீட்டர் அளவுகளில் அளக்க முடிந்த மிகச்சிறிய அளவு மீச்சிற்றளவு. ஒரு மீச்சிற்றளவு ஒரு ஸ்கேலில் எவ்வளோ தூரம் கடைசி லீஸ்ட் அமௌண்ட் நோக்கமோ அதான் மீச்சிற்றளவு. ஒரு மீட்டளவின் மீச்சிற்றளவு 1 மில்லிமீட்டர் ஆகும். இதனை பயன்படுத்தி பொருட்களின் நிலையத்தை மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு துல்லியமாக நம்ம கணக்கிடலாம். வெர்னியர் அளவியை கொண்டு 0.01 மில்லிமீட்டர் துல்லியமாகவும், திருகுகளவியை கொண்டு 0.01 மில்லிமீட்டர் துல்லியமாகவும் நம்மால் அளவிட முடியும். வெர்னியர் அளவுகளின் அமைப்பு.
சென்டிமீட்டர் மற்றும் மில்லிமீட்டர் அளவீடுகள் குறிப்பிட்ட ஒரு மெல்லிய உலோகப்பட்டையை வெர்னியர் அளவி கொண்டுள்ளது. இதன்மே முதன்மை அளவுகோல்னு சொல்கிறோம். படத்தை பார்த்துக்கோ. இதில் வெர்னியர் அளவுகோல் கொடுத்துருக்கோம். வெர்னியர் அளவுகோல் படத்தை பார்த்துக்கோ. இதில் என்னெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு பாரு. இதில் உலோகப்பட்டையின் இடப்பக்க முனையில் மேல் நோக்கிய கீழ் நோக்கிய தாடைகள் காணப்படுகின்றன. மேல் நோக்கிய தாடை, கீழ் நோக்கிய தாடை. முதன்மை கோலுக்கு செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவை நிலையான தாடைகள் எனப்படும். மேல் மற்றும் கீழ் தாடைகளை உடைய நழுவி நிலையான தாடையில் வலதுபுறத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. திரியினை பயன்படுத்தி நழுவியை நகர்த்தவும் நிலையாக ஓரிடத்தில் பொருத்தவும் முடியும். வெர்னியர் அளவுகோலின் அளவீடுகள் நழுவியில் குறிக்கப்பட்டு அது நழுவியுடன் இயங்கும் தாடையுடன் நகர்கிறது. கீழ்நோக்கிய தாடைகள் ஒரு பொருளின் வெளிப்புற அளவுகளை அளவிடவும் மேல் நோக்கிய தாடைகள் உட்புற அளவுகளை அளவிடவும் பயன்படுகின்றன. வெர்னியர் அளவுகோலின் வலது புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய பட்டை உள்ளிடற்ற பொருட்களின் ஆழத்தை அளக்க பயன்படுகிறது. பார்த்துக்கோ. 3 மார்க் கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. வெர்னியர் அளவுகோலை படம் வரைந்து பாகங்களை கூறி 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. வெர்னியர் அளவுகோலை பற்றி என்ன சொன்ன எழுதுன்னு சொல்லிட்டு 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். அடுத்தபடியாக வெர்னியர் அளவியை பயன்படுத்துதல். 5ஆம் பக்கத்தில் லாஸ்ட்டில் இருக்குது பாரு. பேஜ் நம்பர் 5 லாஸ்ட்டில் இருக்குது. தமிழ் மீடியம் வாய்ஸ் கவனிமா. பாரு. வெர்னியர் அளவினை பயன்படுத்தும் போது மீச்சிற்றளவு அளவிடும் எல்லை மற்றும் சுழிப்பிழையை கண்டு வருவதே முதல் படி. சுழிப்பிழை எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்கணும். பாரு. மீச்சிற்றளவு என்பது கருவியின் மீச்சிற்றுளவு, முதன்மை கோலின் ஒரு மிகப்பெரிய சிறிய பிரிவு, வெர்னியர் கோல் பிரிவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை. பெரும்பாலும் முதன்மை கோல் பிரிவு சென்டிமீட்டரிலும் அதன் உட்பிரிவுகள் மில்லிமீட்டரிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே முதன்மை கோலின் மிகச்சிறிய அளவு மில்லிமீட்டர் ஆகும். வெர்னியர் அளவுகளின் மொத்தம் 10 பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. 10 பிரிவு காணப்படுது. 1 சுழிப்பிழை. திருகினை நெகிழ்த்தி நழுவிய இடப்பக்கம் நகர்த்தி வெர்னியர் அளவின் தாடைகளில் ஒன்றோடொன்று பொருந்துமாறு வைக்க வேண்டும். வெர்னியர் அளவுகளின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவுடன் பொருந்தியுள்ளதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். இவை ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தினால் சுழிப்பிழை இல்லை என்ற பொருள். அவர் பொருந்தவில்லை என்றால் அளவியில் சுழிப்பிழை உள்ளது எனது பொருந்தும். சுழிப்பிழையானது நேர் சுழிப்பிழையாகவோ அல்லது எதிர் சுழிப்பிழையாகவோ இருக்கும். வெர்னியர் அளவுகளின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகளின் சுழிப்பிரிவிற்கு வலப்பகம் அமைந்தால் அது நேர்பிழை. மாறாக இடப்புறம் அமைந்தால் அது எதிர்ப்பிழை. அடுத்தபடி நேர்பிழை சுழியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் படத்தை பார்த்துக்கோ. நேர்பிழை சுழி எப்படி இருக்குன்னு நீ பார்க்கணும். படத்தில் க்ளீனாக கொடுத்துருக்கு. இப்படத்தில் வெர்னியர் அளவுகோலில் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் சுழிப்பிரிவுக்கு வலப்பக்கமாக அமர்ந்துள்ளது. அப்படி என்றால் நாம் அளக்கும் அளவானது உண்மையான அளவை விட அதிகமாக இருக்கும். எனவே இப்படியான திருந்தப்பட வேண்டும். இவளை திருந்துவதற்கு முதலாவது வெர்னியர் அளவுகோலின் எந்த பிரிவு முதன்மை அளவுகோலின் எந்தாவது பிரிவுடன் ஒன்றிருக்கு என்று பார்க்க வேண்டும். 5வது வெர்னியர் பிளவு ஒன்றுடன் இருக்கிறது. அப்படினால் சுழி திருத்தம் -0.05 சென்டிமீட்டர் என அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்தது எதிர்ப்பிழை. ஒன்று நேர் சுழிப்பிழை, எதிர்ப்பிழை சுழிப்பிழை. வெர்னியர் அளவுகளின் சுழிப்பிரிவு முதன்மை அளவுகளின் சுழிப்பிரிவிற்கு இடதுபுறமாக நகர்ந்துள்ளதை நாம் காணலாம். எனவே நாம் பெறும் அளவானது உண்மையான அளவை விட குறைவாக இருக்கும். இப்பிழையை சரி செய்ய வேண்டுமெனில் நாம் ஏற்கனவே செய்தது போல் வெர்னியர் அளவுகளின் எந்த பிரிவு முதன்மை கோலின் அளவோடு இருக்கிறது என்பதை எதிர்ச்சுழியில் கணக்கிடும்போது பின்வருத்திலிருந்து கணக்கீடுகள் செய்ய வேண்டும். அது 4வது கோடு என அழைக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். எனவே எதிர்ப்பிழை சுழி 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பான். நேர்ச்சுழிப்பிழை என்றால் என்னன்னு கேட்பான். 2வது எதிர்ப்பிழை சுழி இல்லை எங்கன்னு கேட்பான். 2க்கும் நேராக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும். பொதுவாக வெர்னியர் அளவினை பயன்படுத்தி பல்வேறு பொருட்களின் பரிமாணங்களை கண்டறியலாம். கண்டறியலாம். பரிணாமங்களை கணக்கிடலாம். பொருட்களின் நீளம், அகலம், உயரம் ஆகியவற்றை கணக்கிட்டு விட்டால் அவற்றின் கன அளவை கணக்கிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு முகவியின் உள்ளிடவையும் அதனுடைய ஆழத்தையும் கணக்கிட்டு அதன் மூலம் உட்புற கன அளவையும் கணக்கிடலாம். எண்ணிலக்க வெறுங்கிணை அலகி
இன்று நாம் எண்ணிலடக்க உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே வெர்னியர் அளவில் எண்ணிலடக்க வெர்னியர் அளவி என்ற புதிய பரிணாமத்தை பெற்றுள்ளது. எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவின் அளவின் மீது ஒரு எண்காட்டி அமைக்கவும் மின்னோட்டம் கணக்கீட்டு கருவியும் அமைந்துள்ளது. எனவே இதனால் பயன்படுத்தப்படும் கருவியின் மீச்சிற்றளவு, சுழிப்பிழை திருத்தம் போன்றவற்றை கணக்கிட வேண்டிய தேவை கிடையாது. இது எல்லா கம்பெனிகளும் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்குது. முந்தைய மாதிரி அளவு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது ரெண்டையுமே வச்சாலே அதுவே க்ளீனாக கண்டுபிடிச்சி டிஜிட்டல் முறையில், அதில் இந்த பிறகு டிஜிட்டல் முறையில் என்னச்சுது அதுவே என்னச்சுது கொடுத்தது. 5 மார்க் கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். என்னெல்லாம் கேட்பாங்க? திருகலவி என்ன கேட்பாங்கன்னா வெர்னியர் காலிப்பரை பற்றி கேட்பாங்க. 2 மார்க் கொஸ்டினில் எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவியை கேட்பாங்க. அடுத்தப்போ எதிர்ப்புலிச்சுளை என்றால் என்னன்னு கேட்பாங்க. அடுத்தப்போ என்னச்சுவாங்க நேர்புலிச்சுளை என்றால் என்னன்னு கேட்பாங்க. அடுத்தப்போ என்னச்சுவாங்க வெர்னியர் அளவை எப்படி பயன்படுத்துன்னு கேட்பாங்க. வெர்னியர் அளவிக படம் வரைந்து பாகங்களை குறின்னு கேட்பாங்க. அப்போ வெர்னியர் அளவுகளை பற்றி நம்ம நல்லா அறிஞ்சிருக்கோம். வெர்னியர் அளவுகளில் நம்ம நினச்ச அமைப்பை பற்றி பார்த்தோம். அது பயன்படுத்தல் எப்படின்னு பார்த்தோம். சுழிப்பிழை என்றாலும் கேட்டிருந்தோம். அடுத்த நேர் சுழிப்பிழை, எதிர் சுழிப்பிழை, அடுத்தப்போ எண்ணிலடக்க வெர்னியர் அளவி எல்லாத்தையும் பற்றி 2 மார்க் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இது கண்டிப்பாக இந்த பரீட்சைக்கு வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். நல்லபடியாக படிங்க. படத்தை வரைஞ்சி பாருங்கள். வெர்னியர் காலிப்பர் படத்தை நல்லா நீட்டாக வரைஞ்சி பாகங்களை குறித்து பாருங்கள். அப்போ தான் படிக்க முடியும். 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. படத்தை குடிச்சிட்டு என்ன செய்வாங்க, இது என்னது, அந்த பார்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க. நம்ம உடனே கொடுத்துருக்கோம், அதுக்கேற்ப நம்ம எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய கேட்பாங்க, சுழிப்பிழைனா என்னன்னு கேட்பாங்க 2 மார்க் கொஸ்டினில். நேர் சுழிப்பிழை, எதிர் சுழிப்பிழைன்னு கேட்பாங்க. அடுத்து எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவை பற்றி கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். நம்ம உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து நல்லா உட்காந்து இதெல்லாம் நோட்டில் எழுதி பார்த்து படத்தை வரைஞ்சி பார்த்து அழகாக படித்தா கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய. காலேஜுக்கு போனாலும் சரி தான், ஒருவேளை வேறு படிப்புக்கு நீ போனாலும் வெர்னியர் காலிப்பரை பற்றி கண்டிப்பாக கொஸ்டின் இருக்கும். வெர்னியர் காலிப்பரை கொடுத்து நீ 11th 11ஆம் 12ஆவது படிக்கும்போது வெர்னியர் காலிப்பரை கையில் கொடுத்து நீ நினச்சிவாங்க கொடுத்து அதோடைய ஒரு கம்பியின் தடிமந்தை கண்டுபிடி, ஒரு உருளையை கொடுத்து உருளையில் நீ என்ன செய்யணும் வைக்கணும், வச்சு என்ன செய்வாங்க உருளையின் தடிமந்தை கண்டுபிடி ஒரு கோழிக்காக வச்சு கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஏன்னா வீட்டில் உட்காந்து நீங்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யுங்க படித்து அதை எழுதி பாருங்கள்.